technology like AI, biotech, quantum computing, robotics and all that. And when I am talking about startups in deep tech, I must mention about IT&T hub of government of Tamil Nadu. Probably at least some of you may be aware of this institution being set up last year in May 2023 as a hub of incubating the innovation, and they are playing a unique role in Tamil Nadu of promoting innovation in deep tech. Some of the themes on which they are working are really quite interesting, like developing reusable PP sets, satellites for clearing debris in the space, and many more such things. I think a visit to our pavilion would really help you to understand, and maybe a visit to IT&T hub itself will be quite interesting to you. As far as this 90-minute session is concerned, it's really packed and full with lot of good kind of knowledge and interest. So our Honorable Minister will be giving the keynote address, which will be followed by a small short Q&A. Then we will have a fireside chat by experts of the field. And climate studio Anna University la set up பண்ணிருக்கோம். இந்தியாவோட first and the only studio. So அந்த ஸ்டுடியோல இருந்து 6 செக்டர்ஸ்க்கு அதாவது ரிசர்ச் பண்ணி டேட்டா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி மழை எங்க வந்து ஜாஸ்தி பெய்யறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு மாடலிங் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் வந்து கிளைமேட் மாடலிங். சோ அதாவது ஒரு டெக்கடல் கிளைமேட் மாடலிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ டெக்கடல் கிளைமேட் மாடலிங்னா 10 இயர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மாடலிங் பண்ணுவாங்க. அந்த மாடலிங் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. சோ அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும், ஹார்டிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும், வாட்டர் ரிசோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல எந்த இயர்ல மழையும் அப்புறமா ட்ரவுட்டும் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னா அது ஒரு மாடல் ரெடி பண்ணிருக்கோம். Okay, so basically yes. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, அதாவது அந்த அசஸ்மெண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி முதல்ல நம்ம எவ்வளவு எமிஷன்ஸ் நம்ம பண்றோம் ஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் கிரீன் ஹவுசஸ் சொல்றோம் இல்லையா. சோ அந்த கிரீன் ஹவுசஸ் கேஸோட எவ்வளவு எமிஷன்ஸ் இருக்குன்னா முதல்ல அது வந்து நமக்கு தெரியணும். அந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறமா தான் ஒவ்வொரு செக்டர் எடுத்துட்டு எத்தனை வருஷமா நம்ம அதை டீகார்பனைஸ் பண்ண முடியும், அதான் நீங்க சொல்றீங்க. சோ தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இன்வென்டரி நாங்க வந்து ஸ்டடி முடிச்சிட்டோம். அந்த ஸ்டடி ஒரு 2 monthsக்குள்ள நாங்க ரிலீஸ் பண்ண போறோம். சோ அது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டருக்கும், எனர்ஜி செக்டருக்கும், இந்த மாதிரி முக்கியமான அக்ரிகல்ச்சர் செக்டருக்கும் ஒரு 6 செக்டர்ஸ்க்கு நம்ம எடுத்திருக்கோம். அந்த ஒவ்வொரு செக்டர் எடுத்துட்டு அதுல வந்து 30 இயர்ஸ் ஆகுமா 40 இயர்ஸ் ஆகுமா அப்படின்னு பண்ணணும். ஆனா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் கிளைமேட் சமிட்ல 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவங்க ஏற்கனவே அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்தியா வந்து கமிட் பண்ணிருக்கேன் 2070 நாங்க வந்து கார்பன் நியூட்ரல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம். கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு 2070க்கு முன்னாடி நெட் ஜீரோ அச்சீவ் பண்ண முடியும். Many are concerned with the risks of AI it poses, and also they call for establishments of some rules and regulations and protocols to safeguard it while it is still at its infancy. So having said that, to catch this rapidly evolving landscape, today we have curated this event so we can come together to share perspectives through a keynote address from none other than our charismatic leader, Minister Sir, scintillating fireside chats by industry pioneers, and a thought-provoking panel discussion which will touch upon ethical, regulatory, and business dimensions of AI. Their collective expertise, diverse backgrounds, and varying opinions aim to assist you in making informed decisions regarding the implementation of AI in your organization. Secondly, the government regulators are faced with the challenge of catching up with the rapid growth of AI. How do we
make sure that AI could be used in how we do analysis of data in our government data system, making sure that we are safeguarding the cyberspace, the online community, and the metaverse, resulting in a need to shift the attention towards understanding generative AI, its applications and its boundaries, so that we can establish policies to support that. With our IT department spearheading the new AI policy for the state, and IT&T as the implementation agency, where we'll set up the state-of-the-art AI in collaboration with Indian as well as global partners. Without much further ado, I proudly present IT&T Hub, a 2-minute video. Thank you. Thank you for addressing the audience for many words have set the stage for an exciting day ahead. I recollect a quote from long ago. Thomas Edison once said, "I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work." That's quite optimistic, isn't it? We have something to show you what's brewing in IT&T Hub that we strongly believe will work. Cue the video, please. ரீசைக்கிள் பண்றதுக்கு ஃபெசிலிட்டி சிங்கப்பூர் பேஸ்ட் கம்பெனி செட்டப் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, இப்போ நீங்க கார்னியர், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், கார்னியர் பிராண்ட் தெரியும். மணலில அவங்க ஒரு பெரிய ஃபெசிலிட்டி செட்டப் பண்ணிட்டு பாட்டில்ஸ் இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் ரீசைக்கிள் பண்ணி அதே பாட்டில்ல இருந்து வர்ஜின் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாம ரீசைக்கிள் பிளாஸ்டிக்ல இருந்து ஷாம்பூ பாட்டில்ஸ் அந்த மாதிரி ரெடி பண்றதுக்கு ஒரு பிளான்ட் ஓடிட்டு இருக்கு, ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதே மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் முன் வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ புது ரூல் வந்திருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் as அதாவது நான் இப்போ பிளாஸ்டிக் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னா, ஒரு 100 பாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னா 100 பாட்டில் நான் கலெக்ட் பண்ணணும், கலெக்ட் பண்ணி அதை ரீசைக்கிள் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சோ அதுல தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பேர் நாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் அவர் ஐடியா இஸ் டு டூ யூனிவர்சல் கவரேஜ். சோ நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க த்ரோ பண்ண முடியாது, கண்டிப்பா கலெக்ட் பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணி தான் ஆகணும். That is the decision of the organizing committee. Thank you. மற்ற மாநிலங்கள் இந்திய அளவுல மத்திய நிறுவனங்கள் அந்த காலநிலை மாற்றத்தை கையாளுவதற்கு உதவிகள் எந்த அளவுக்கு? சோ அதாவது நம்ம ஸ்டேட்ல இருந்து 3 இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா செலக்ட் பண்ணி இப்போ கிளைமேட் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா, COP28 துபாய், அங்கே நடந்தது லாஸ்ட் மந்த். சோ மஞ்சப்பையும் ஈகோ வாரியர்ஸும் பிளாஸ்டிக் இனிஷியேட்டிவ்ஸும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால நம்மளோட ஸ்டேட்ல செலக்ட் பண்ணி as a best practice கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ்ல ஆன் behalf ஆஃப் இந்தியா நாங்க பிரசன்ட் பண்ணோம். ஆனா அதே போல மரம் வளர்ப்பு முக்கியமானதா இருக்கு இந்த காலநிலை மாற்றத்தை கையாள. எந்த மாதிரி மரங்கள் வளர்க்கணும்? மரம் வளர்ப்புனா எந்த மரம் வேணாலும் வளர்க்கலாமா, இல்ல அந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மரம்னு சொல்றாங்க மரம், அந்த மரங்கள் தான் அதுக்கு மரம் தருவாங்க. நாங்க அதாவது எந்த மாதிரி இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸும் எக்ஸாட்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம ஒரு இஷ்யூ பண்ணிருக்கோம், கவர்மெண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணிருக்கோம். நாட்டு மரங்கள் தான் இஷ்யூ பண்ணணும். அந்த சர்க்குலர் எல்லா டிஎஃப்ஓஸ்க்கு கொடுத்திருக்கோம். சோ அதாவது இங்க இருக்கிறது டால் சீட்லிங்ஸும் கிளைமேட்க்கு ஒரு
ரெசிலியன்ட் அந்த மாதிரி சீட்லிங்ஸும் பண்றதுக்கு நாங்க முயற்சி எடுத்தோம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சத்யகுமார் and the possibilities that kind of data can be created and stored at relatively marginal cost of zero. And therefore, that the available content for a machine to learn, for a program to learn, is infinite. Combined with the fact that these days access to really high levels of computing power is quite democratized through the cloud, and even startups for short periods of time can harness huge amounts of computing power at some reasonable cost. What would otherwise cost hundreds of millions of dollars to build regularly can be hired for an hour or a day. I think the combination of these has really unleashed the creativity and the whole approach to how machines and human beings interact. I say many times that my PhD dissertation back in 1990 or 91 was about understanding human cognition and helping to design computer interfaces with better understanding. That is to say, we know the thing is the machine more accessible to the person. And that is the extent of computing power of the person. The person, rather than being to be a specialist. And that's the other end of that spectrum today. Training the machine how to do what he wants, and we know how the computer is doing it. And I say that it is a very many possibilities to touch upon briefly the nature of this dominant kind of evolution. Now, about creation as about destruction. At the time, one of those that were done around the much better and faster than more reliable than other machines. And industrial battle, the amount of work that was done, plus the mindful processing around the reported transaction that required hundreds of human beings to do. And all of them the job to do. And the creation of the content and the creation of the machinery, programming and முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அதுல வந்து ஒரு தமிழ்நாடு வந்து ஒரு 1 trillion எக்கானமி அதுக்கு வந்து மூவ் பண்ணணும். ஸோ 1 trillion எக்கானமி அப்படின்னு போகும்போது சஸ்டைனபிள் ஃபியூச்சர், அதாவது கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் இருந்தால் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப நல்லாவே பண்ண முடியும். அதுக்காக ஒரு 8 ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிருக்கோம். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, மேக்ஸிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ வந்து சஸ்டைனபிள் ஃபியூச்சருக்காக தான் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்ல தமிழ்நாடு வந்து ஒரு லீடராகவே வந்திருக்கு. ஸோ இவி மேனுஃபேக்சரிங், சோலார் பவர் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் நியூ டெக்னாலஜிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காக ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் ZLD அப்படின்னு நம்ம அந்த டெக்னாலஜி சொல்றோம். அது மட்டும் இல்ல, மேக்ஸிமம் வந்து எமிஷன்ஸ் கட் பண்றதுக்கு டெக்னாலஜிஸும் அண்ட் கிரீன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிரீன் பண்றதுக்கு அது பத்தி இன்னைக்கு டிஸ்கஷன், பேனல் டிஸ்கஷன் நடந்தது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் இன் இந்தியா. அதுல வந்து ஒரு கிளைமேட் கம்பெனி நம்ம செட்டப் பண்ணிருக்கோம். தமிழ்நாடு கிரீன் கிளைமேட் கம்பெனினா இந்தியாலே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி கிளைமேட்காக ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டரோட லீடர்ஷிப்ல நம்ம செட் பண்ணிருக்கோம். அந்த கம்பெனிக்கு கீழே 4 முக்கியமான மிஷன்ஸ் நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்கோம். கிரீன் தமிழ்நாடு மிஷன், கிளைமேட் சேஞ்ச் மிஷன் அண்ட் சதுப்பு நிலங்கள், அதுக்காக ஒரு மிஷன். இப்போ 4வது விஷன் வந்து இப்போ ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. சோ இதெல்லாம் சேர்த்து இன்னைக்கு டிஸ்கஷன்ல இருந்து
panelists வந்து அவங்களுடைய பெஸ்ட் பிராக்டிசஸ் பத்தி சொல்லிருக்காங்க. இந்த குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் create in processes, and we should be able to make it so inclusive that even the lowest level of education with voice interaction should be able to get resolution of their requests or needs from the government without having to worry about, running from pillar to post and seeing 10 different officers. So the way government functions and the way government interacts with citizens, we hope will be our primary target for where we can apply these kinds of technologies and improve. Of course, part of government's job is to facilitate or create that kind of ecosystem where entrepreneurs and creative people can facilitate growth and help grow the employment, which is so vital for us as we reap our demographic dividend. And I think in the case of Tamil Nadu, where we have fallen a bit behind other states or other cities, at least in perception and branding, this technology and this paradigm shift offers us the opportunity to leapfrog some of the more traditional players and create a center of excellence or an ecosystem of excellence, not even a center, around AI and deep tech in Tamil Nadu, and use that and the brilliant and very talented and the huge magnitude of engineers and scientists that Tamil Nadu graduates every year to actually leverage the benefits of our education system and get jobs and growth. And then, of course, though it's very hard for states to regulate things at a technological level, it's an international business in some sense, it's a national policy making, but to have inputs in our own way into the regulation and responsible use of such technologies, and to have our responsible, our duties to the citizens properly input through these technologies, especially as we fear about the quality of democracy deteriorating in general. So I think with those objectives, I'm here to learn as much as everybody else, and so I won't say much more. It's a very exciting time for us, for the world, for the technology, for the young people, and I hope that in the next 75 minutes or so, we'll all come away from this much more enlightened and with a lot of thought-provoking inputs. And I thank you once again for coming. Thank you. Thank you, sir. That was pretty insightful, and thank you for explaining how AI is shaping up the present as well as the future. As mentioned by our secretary, Mr. Dheeraj Kumar IAS, sir, we would like to open the floor for a few questions. Hi sir, such a pleasure seeing you today. I'm Samir Kudur from the US India Business Council. My question to you is, as you know, India today holds the presidency for the Global Partnership on AI. So how big is the role of the states in discussions around GPA presidency? And what are the things as far as regional languages concerned that you can perhaps put across to the central government in order to incorporate these ideas? I must confess that we have at least not officially had any interaction yet with the government of India, so it's news to me. What you're telling me is news to me. Of course, we have some of our very fine officers now serving in Delhi, and among others, my old finance secretary, Mr. Krishnan, is the MeitY secretary. So we'll follow up with him. I don't have any insight yet. But I will say that part of the issue with regional languages is that the data set and the existing engines in English are so far advanced that it's going to take a bit of work for us. I mean, we have lots of people, we have a lot of history of the language, we have lots of data as a government, but to get all these into a digitized, machine learnable, and in many cases voice learnable format is probably going to be one of the big
manual tasks, and then even that some can be automated. I've been looking at technologies for that. But to create those data sets will be the basis for getting that level of sophistication that now exists in English into the regional languages, and it's our job to do that because we all want to preserve our mother tongue and our language. Hello, sir. So follow-up question on that. Is Tamil Nadu government taking any proactive measures here on your left? So is Tamil Nadu government taking any proactive measures? There are some instances of small startups leveraging small language models and even fine-tuning large language model based on Meta's Llama. So is Tamil Nadu government making any efforts on that front? And also there are challenges, concerns raised by the technologists. They say that the inscription or the way the Tamil is in the internet, it is not easily be encoded into this machine language algorithms or what you call that in tokens. So is Tamil Nadu government working on any of these areas? Yeah, I think we are broadly in the process of coming up with some incentive and support policies in the IT overall IT space, and certainly as the IT&T CEO mentioned around specific areas like AI. Hopefully it's sooner rather than later. I must confess that the previous IT policy, which has been around for 5 or 6 years, 5 years, has not had any takers. So something is clearly wrong in the way that our incentive policies were set up, despite the fact that we have seen phenomenal growth. As many of you know, last year Chennai's office uptake was double the annual average of the last few years before that. So something is a bit off in the way we are setting up these policies. We'll figure out. But in the case of AI companies, I think really it's about access to data, access to computing power, and then the basics of anybody else, to have a startup space, to have power, to have decent infrastructure. The second question I think is a bit more complex. Already there's an issue. Tamil Nadu was one of the early members in the UU Code consortium, and we had been moving to come up with all the Tamil text to be machine readable and translatable because of being compliant with UU Code for various reasons. I don't want to talk politically here, but for various reasons that was not quite done, and a lot of proprietary codes were used and proprietary fonts were used, and so we have a lot of problems, at least with government content, that needs to be fixed. But there is a very clear solution, right? If they're all universal code, they can be translated easily and machine read easily, and the machine learning can be programmed easily. So the more we move towards the standard code fonts, then I think we'll be better off. We had to do that for other reasons anyway. We'll probably push even harder now for these reasons. Hello, sir. Sir, here on the left. This will be the last question. Yeah, I'm not sure I'm sophisticated enough to answer a lot of questions. Why don't we get the experts here? So anyway. Yes, the last question. I'll keep it short. Yeah. First of all, big fan. And we've read about how OpenAI uses a lot of water in its data center. So if India were to develop one of its own, and given the water shortages in the country, and especially in a state like Tamil Nadu, where we have faced a lot of water problems and like water-based disasters, how would the government go about handling those kind of situations? Yeah, I'm not sure that AI data centers are going to consume a lot more water than generic data centers. Maybe I'm not well informed, but I think we have a broader problem, which is, and I'll just take a crack at this without enough real depth. One is that data center power and water supply in general, I think, needs to be looked at both from clean energy as well as our overall water utilization is very, very inefficient. Even if you take advanced countries, the amount of recycling they do and the amount of multi-use, multi-reuse, we don't do much of that at all. So our long-term solution has to be not that there's shortage of water, as many of you can tell, is that we don't store it, we don't recycle it, we don't. So we got a structural problem. I'm not sure it's unique for data centers. Data centers, I think, is more important to us for other reasons. But I think
The cooling technology also is changing quite a bit. I've started to see a lot more air cooled rather than water cooled, and there's some, efficiencies in the design. So I think the broader perspective, at least from government of Tamil Nadu's view, is that we want renewable energy and reusable cooling systems with a lot of recycling cooling systems, and that will be true for data centers as much as it's true for any other purpose. And certainly I don't think we have a separate policy for AI data centers compared to data centers in general. I'm Gopi Balasubramaniam. I'm a CEO of a German startup working on quantum computation. My question is, quantum computing is a deep tech technology, and as you know, Europe and other Western countries have export regulations and restrictions. How does India and Tamil Nadu plan to tackle this in this context? Thank you. I can only give you one instance because I don't know about India. Actually, I can say two things. One, the government of India has sponsored two quantum computing centers. I'm not sure that's actually buying computing power, but maybe to innovate around quantum computing. One has already been allocated to the Northeast. I'm in talks with the government of India to get the other one allocated to Tamil Nadu. Hopefully they will, it's a natural, logical choice, but we will never know. The other aspect is that one of the countries that does particularly well in building quantum computers, as you may know, is Finland, because of their old engineering prowess and so forth. So actually we are in discussions with them for a few months now. Hopefully we'll accelerate those to see if we can procure one from Finland and use that to create some space for startups in the utilization of that and see how we can benefit the ecosystem with that. Thank you. Due to time constraint, we will not be able to entertain any more questions. Sorry. Thank you so much, sir, for your time. May I now request Mr. Dheeraj Kumar, IAS Additional Chief Secretary to Government IT and DS Department, and Ms. Vanitha Venugopal, the Chief Executive Officer of IT and D Hub, to felicitate the Minister. We'll be beginning the next session shortly.